about the malaria vaccine and realized that continental-wise in Africa we have close to 590,000 deaths of people dying over malaria, and in Uganda we have close to 160,000. Well, mid-February, realized that Ministry of Health came out to launch a malaria vaccine. Would you like to unpack it for us, Rukia? Yeah, before I unpack the issue of the malaria vaccine, just allow me to give you a small picture of the malaria burden in this country. Yeah. Okay. Malaria is one of the leading cause of death in our country. You know, we all see these stories, people come and talk about COVID has come, nodding disease has come, but you see, when you compare the deaths of COVID, it's not anywhere comparable to malaria. Yes. On a daily basis in our country, we lose 16 people every day due to malaria. This is really big. It's the biggest killer in our country. And of these 16 people, 10 of them are children who are dying. This is really very devastating. And Uganda actually, when you look at ourselves globally, Uganda, we are the 5th contributor of malaria cases in the world. Of course, coming after Nigeria, coming after Ghana, Ethiopia, and Congo. So we really need to up our game, we as government and we as individuals, because it starts with the individual. It begins with the home. For us as government, when we come out and say do this, we give you the mosquito nets. If you don't use them, you're not doing anything. These days they even use mosquito nets to trap chicken. Exactly. So the situation of malaria is not really good. You know, people don't take malaria as a serious disease. Oli bwafunamu akasujja ganina malaria njagenda mu ddwaliro ennyingo zinnuma. Every fever is a malaria, but this is not good. Kyova olabanga abantu bafa, oli agenda n'alowooza nti nfunye malaria. It is something very simple. Fenga government tugamba buli wofuna sign ya malaria within 24 hours olina okubanga ogenze mu ddwaliro. Ate ekizibu na Uganda kye tuyina, oli agenda mu kliniki oba mu drug shop n'agula eddagala, self medication, n'agenda ne yejjanjaba. Rukia, yes. Ogambia signs. What kind of signs are those? Because Binjabina the same signs. Kati malaria ye signs zaayo ojja kufuna omusujja, ka temperature kajja kurisingako, omutwe gukulume, ennyingo zitandika okukuluma, naye gwe okukakasa nti oyo malaria balina okukebera. So the challenge we have with us Ugandans, buli afuna signs ezo yekebeze yekenyini yekebera muri mutima n'agamba nti nina malaria. Bannange okukakasa that you have malaria, you need to be tested. Okay. Ogenda mu ddwaliro erikuli okumpi almost buli ddwaliro, buli clinic ne bweba ntono etya testing malaria. Actually some pharmacies now nazo bwati balina ka slide ogenda ne weekebeza totwala ddagala lya malaria okujjako nga weekebeza, because no kyabulabe nnyo. Buli wootwala eddagala lya malaria nga tolina malaria okosa omubiri gwo, in that wonoofuna malaria n'omira eddagala kye tuyita resistance, omubiri gwe gujja kuba gwamanyiira. Kati nga ne bw'onoofuna obutwala eddagala ng'ofunye malaria, eddagala terijja kukolako eryo. Challenge tuyina, oli n'agamba naye nafunamiza eddagala malaria nga tagenda, omubiri gwe wagumanyiiza eddagala. Naye wali tewali mulwadde ate n'omira eddagala. So kye tuba tukubiriza abantu, please, tewejjanjaba. Self medication is bad. Buli woowulira obwo obulabaniro bwe tugenzeeko, genda bakuggyako akasaayi. Okuggyako omusaayi gwa malaria is not even more than 3,000 okusinga eddagala lyoguze lyogenda okwewa ate nga toli mulwadde. Kubanga bwe banakebera nga toyina musujja, ojja gamba kati kaŋŋendeko tutryinga ekintu ekirala, bakebera ekintu ekirala n'otamira ddagala eryo kubanga omubiri oba ogukosezza. Yeah, that's the challenge we have. Awo wennyini w'oyogedde, sometimes ogenda ne bakukebera ne basanga nga toyina malaria, ne bakugamba toyina malaria,
kati ne bajjanja buba infection kati ate era n'oddayo kaakati ate of course tejja kuwona kubanga omusujja guli muli mu nnyingo gulikwese kati when you go back that's after like a month or two that's when they say oh actually this is malaria. What causes that? Kati nga boddayo after a month or two oyinza okuba that is another episode of malaria naye kati fe kyetugamba abasawo omuntu bw'aba insistinga kubanga usually ebeera RDT bakujjako akasaayi kati kana akatini boddayo abasawo bano tubagamba omuntu bw'aba insistinga nga agamba ye nti malaria naye nga RDT gye bakoze egamba si malaria omusawo we have trained the basawos nti nno bw'abaka RDT kagambye nti si malaria genda omukebeze microscopy microscopy kati obulwaire obutini obwo buyinza okuba obumu tebulina microscopy so dwaire erisingako obunene bw'ogenda wali mbakebeza microscopy eyo bwegamba nti no si malaria kubanga yo tugyekakasa nti nno ejja kubuulira ekituufu RDT eno eyinza obutakalaba naye eno microscopy ng'okomyewo omulundi ogwokubiri ko eyina okubanga akawuka ako ekalabye so kati kiri eri musawo ye kennyini okugamba nti no kati eno case evudde ku RDT yeetaaga ki microscopy so kati weewaawo kiri eri abasawo so kyova olabanga abasawo tubagamba mudde naddala kati fe abamu gavumenti bo tukola CMEs trainings naye kati zino ziri private bo tuba encouraging okubanga abasawo babe bakola ki bongera okubasomesa ate era kati tulina strong partnership n'aba private sector kubanga tulaba nti abalwadde baffe abasinga tebagenda mu malwaliro ga gavumenti 60% of Ugandans are seeking care in private health facilities so we are encouraging our private facilities okulaba nti abasawo baabwe babongerako okuba traininga tetubagamba nibatwale mu university basome they are just series of trainings on job trainings okulaba nti bino ebintu ebimu babisomeraawo oba oliawo ebimu tebabisomera mu malwaliro mu masomero gye basoma so ekikulu kya byonna kino ekintu kyenjagala okugamba bannange malaria is a deadly disease. We need to be careful about malaria. We need to ensure that we take up all the preventive measures for malaria. Some of the preventive measures for malaria that we always talk about that I need people to adopt. One is to ensure that they sleep under a mosquito net. We as government, we continue giving out mosquito nets every 3 years. We conduct a mass distribution campaign throughout the country. We give households at least 2 mosquito nets. Depending on the number of people in the household, we give mosquito nets. If the mosquito nets are not enough, we encourage you to go and buy these mosquito nets because government has subsidized the price for mosquito nets because all this is intended to ensure that people have access to mosquito nets at a lower price. The other thing is that causes that brings about mosquitoes in the house is clear bushes around, clear the stagnant waters around. Make sure that you close the doors early enough so that mosquitoes so then we also encourage people, those who have some money, to ensure that they spray their houses with insecticide. That will be very good. And most importantly also, when you see signs and symptoms of malaria that I already talked about, ensure that you go to a health facility close by, get tested. Get tested before you start treatment because any moment you delay with malaria is very dangerous. Before you know it, you go to a health facility severe malaria. Severe malaria is deadly. Before you know chovola abantu mu agenda okutuuka mu ddwaliro nagamba afiiriddewo kiki malaria severe omusujja gubadde mulinga bu parasites bu multiplying nga bugenda nga bukuba ekibumba kubanga bibeera mu kibumba muli otuuka wali ekasita kuba ekibumba most cases okuza kutera kuba kuzibu. So that is why we say amangu eddala because malaria is a preventable disease. It is a treatable disease. But the problem is that good dukamangu nnyo okugenda mu severe malaria which is the complex malaria atta abantu. Look here. Oyogede ku RDT. Are they these small things that we use to test
waloka you can buy it from a clinic. Yes, please. Noka kozesa. And no guarantee in case you batagulava you go to the microscopic. So I want to find out if they are the ones, how authentic are they? Because that means they can hardly be relied on. Zino RDTs zetukozesa ziri authentic. Ziri zigenda okujja muno zibeera tested. Tuyina ekitongole kya National Drug Authority ekitestinga zino zonna items zituleeta mu ggwanga. But there is also a possibility because kati ensiri nayo ffe tuli bagezi naye n'ensiri nayo ngezi naye kipinga bwe mu advancinga nayo nge advancinga naye nge leta tricks empya nayo nge advancinga zezo zi resistance oluusi ze tulaba so nayo ejja naye sobola RDT no much as oluusi bagirese ne bagyekebeza naye oluusi naye yinza okuskipinga kyova olaba nga tuteekayo another one nga nti omulwadde tagize oluusi microscopy tesobola kufailinga but RDT because it is very cheap it is very cheap that is why we make it available in facilities and that is why it passes naye it's almost 90% zine ekumi jetasobola kulaba that is why we put the buffer eyachi eya microscopy Rukia me I ndabira ddala nti ekisinza okuba nga kiziza bannayuganda ogenda for health care is also the prices. Osanga Health Center ngetadde malaria check at 15,000 and that is quite something a lot for Ugandans. Tugambe nti omuntu abeera maybe Karamoja, Moyo there, 15,000 is a lot of money for them. Maybe twetaaga okuba nga regulating some of these health centers. Kati government health facilities eddagala lya malaria jjo gyeriri free of charge. Free of charge. Ezo zonna RDTs ojja genda free of charge. But mu private facilities of course you have to pay. But nga government even mu private health facilities eddagala lino to offering eddagala lya malaria at a subsidized price. Era kuliko ACT with a green leaf. Bwogenda mu private facilities ezimu zibuyina. So actually waliwo prices eziri tagged on. Ntino ACTs with a green leaf zo za 15,000 is a full dose. Eya complex malaria ali severe zo ziringa mutwalo 12,000. That is in the private health facilities. However, in the government facilities those are free of charge. Well, getting into the vaccine, to by surprise, you know, in February, you know, the malaria vaccine has been launched out. Is it going to keep malaria away or is it going to just continue to prevent it? Malaria vaccine, you know, we think that it is a game changer. Naye vaccine eno muzikirize nga sinaba kwogera ku vaccine nti vaccine eno je tulese tuli excited about it. Era nga fenga government tuli bakakafu that probably it is going to help us to reduce the incidence of malaria in our country because the vaccine is targeting the most vulnerable population that is affected by malaria. We have, of course, everyone in the country is at risk of malaria, but there are those people that are vulnerable. We have the category of the children under 5 years of age who are most at vulnerable. We have the pregnant women who are also vulnerable to malaria. We have people who have some other comorbidities, people who have HIV, people who have cancer, people who have sickle cell. Those are the categories of people that are really prone to malaria. So now we have touched one section of the group that is prone to malaria, and that these are the children under 5 years of age. So the vaccine, we have started a number of programs to ensure that people get to know about this vaccine. And I think late last year in November, we committed to start sensitizing the communities, sensitizing the public about the upcoming vaccine. So we launched this vaccine in beginning of this month. We had a very big launch in Apache district. It's a national launch. It was a national launch, and we have rolled out the vaccine in 105 districts of the country.
This is the largest rollout in all the countries that have rolled out, because Uganda is the 18th country to roll out this vaccine, 18th country in Africa to roll out with the vaccine, but the other countries that have rolled out in the small portions. So we are the ones that have rolled out immensely in 105 Okay, districts. is there a hotspot area in these districts that is more prone to malaria than other areas? No, now in these 105 districts, you realize that there's some districts that have been left out. For example, Kampala, we are not receiving the vaccine, Wakiso, Mpigi. So I think it's very important to know why those 105 districts. We are looking at the districts that have the highest burden of malaria. Where is malaria prone? Because, of course, depending on the availability, how many doses of the vaccine do we have? So this is why we decided that let us first concentrate on the districts that have the highest burden of malaria. And these are the districts, for example, in Karamoja. When we did the last malaria indicator survey, we realized that the prevalence of malaria is 9.2%. That is, for every 100 people, 9 people have malaria. In the country nationwide. Wow. Bantu 10 abantu 9 balina malaria mu Uganda at any one point. Naye nga districts nga Karamoja ku buli bantu 10 34% abantu 34 balina malaria. Bogenda West Nile abantu 28 ku bantu 10 balina malaria. Busoga abantu 21, Bukedi abantu 21 ku bantu 10 balina malaria. Yet in Uganda twagambye on average abantu 9 ku bantu 10. Kati olaba ezo districts West Nile, Karamoja, Bukedi, Busoga, they are really doing badly. Northern Uganda, Acholi, Lango, really malaria mungi nnyo. This is why we decided that we first roll out the vaccine in the districts that have the highest burden of malaria. And that is why you see that Kampala and Wakiso did not qualify. Because when we did the survey, malaria, Kampala and Wakiso have about 1%. Buli bantu 10 omuntu omu alina malaria, compared to the other ones where I said about 34% of people have malaria. So this is why that is the criteria we use to ensure to see that the doses that we have at least are used effectively. So this is why we rolled out in 105 districts. Okay, leka tubako kitegeera ekitegeeza ka vaccine kano k'abaana si bantu bakulu. Awe mbadde nzijira ddala nga bwe nagambye nti tulina vulnerable groups, abaana bali wansi wa myaka 5, the pregnant women n'abantu abalala balina obulwadde obulala. So kati eno vaccine tugireese ng'egenda kutunuulira abaana bali wansi wa myaka 5, si abantu bakulu. Waliwo abantu abambuza Rukia ate ffe nga temutufuddeeko abantu abakulu. Kati ffe abantu abakulu twalwala dda malaria, tulina immunity. Naye abaana abato bano oluusi abamu bava ku bbeere ku mwaka gumu, immunity yaabwe ekyali, tebalina immunity at all. Kyova olabanga bafa nnyo. So this is why we as government, we are coming out to protect these children, okulaba nti nno tebafa malaria. So abaana be tutunuulidde, omwana wo bw'aweza emyaka 6, laba nti n'omutwala bamuwe ki ka vaccine kano. So tutandikira okugema omulwadde omusujja gwa malaria ku myezi 6. Omwana okumalayo doozi ya malaria, omwana alina okufuna doozi 4. Ku myezi 6 omutwale bamugeme, ku myezi 7 bamugeme, ku myezi 8 bamugeme, then ne tumuwa booster dose ku myezi 18. Oyo omwana omu ku myezi 6, myezi 7, myezi 8 ne ku mwaka gumu n'ekitundu gye myezi 18. So tutunuulidde baana ate wetuba tugira tugema kuno. Okugema kuno si kwa malaria kwokka bannange. Abaana bano bwe bazaalibwa, kubanga tetwagala ate omwana tumuprotecting against malaria ate afe ekintu ekirala. Diphtheria, TB, pneumonia. Yeah. So twagala nti tolinda ate ku myezi 6 nti nja kumutwala bamugeme malaria. Omwana oluzaalibwa kyobola nga tukubiriza abantu bazaalire mu malwaliro bannange. Bw'ozaalira mu malwaliro tojja kuva mu ddwaliro omwana oyo nga tebamugemye. So tuzaalire mu malwaliro. Omwana bw'azaalibwa mu ddwaliro bamugema
gye tuyita ku 0 months nga yakazaalibwa aba talina months kyonna 0 months tulina endwadde zetugema endwadde nnya tulinamu polio tulinamu deputy omwana agemebwa awo kunga yakazaalibwa bw'oba ovuddeyo mu ddwaliro omwana nga bamaze okumugema ku 6 weeks gw'omwezi ogumu n'ekitundu si kyo ku 6 weeks omwana muzzeeyo mu ddwaliro kubanga era awo tulina eddagala gye tumugema tulina endwadde endala ze tumugema 6 weeks we ziggwako ku 10 weeks ezo mmeka aba alina ebbanga ki emyezi 2 n'ekitundu 2 months and a half omwana muzzeeyo bamugeme era eddagala gyeriri lyabwerere buli wenjogera kugema bannange eddagala lyabwerere so omwana muzzeeyo ku 10 weeks tulabye nti nagemebwa nga yakazaalibwa ne bamugema ku 6 weeks ne tumugema ku 10 weeks ne tumugema ku 14 weeks 14 weeks liba bbanga ki emyezi egiba 3 n'ekitundu 14 weeks emyezi 3 kubanga 3 kitundu olumalaawo awo tugemera malaria ku myezi 6 so tetulinda malaria bannange tutandike kubanga oyinza okulinda wano ate n'alwala ki ebirala ebiyinza okumutwala nga tulinza okumugema malaria so njagala okuba omulanga bannange nti tulabe nti no tumalayo doozi zino zonna okuva omwana ng'azaaliddwa bw'ogenda mu ddwaliro abasawo bajja kuwa kaadi tambula ne kaadi yo omwana ne waba alwadde bulwazi nti no si time yakugema buli woba ogenda mu ddwaliro n'omwana wo genda ne kaadi y'okugema abasawo bajja kubuulira ki ekyokukola kati waliwo ogambye waliwo groups ekyabaana tukitegedde kati waliwo bano abakyala ab'embuto oyogedde ku bantu abalina kansa abalina ezo endwadde kati omuntu ayinza okuba ofcourse ng'ali eyo yeebuuza kakati nze ow'olubuto malaria vaccine kale oyo kuba tubadde tuzimira empeke kati bano abalwadde abalina kansa already ali ku chemo for example omwana omuntu omukulu kati wate era is it advisable nabo bafune eyo vaccine oba bo basooka ne bamalako chemo yaabwe oba treatment yaabwe ne balyoka bafuna vaccine kati eno vaccine nga bweŋŋambye y'abaana abali myezi 6-7 paka ku myaka ng'ebiri so omuntu bw'aba alina obulwadde kaŋŋambe nga HIV omwana ono nga bamuzadde ne bamukebera ng'alina HIV era mu ddwaliro awo abasawo baba bakwadvisinga si abaana abato ku chemo simanyi awo ki bwe kinaakolebwa naye omwana ali ku chemo omwana ali ateekwa okuba nga ali supervised by omusawo omusawo oyo yateekwa okuba nga ajja okugaidinga with ono omwana afuna malaria vaccine kubanga I guess aba under supervision y'omusawo era yamugaidinga kiddagala ki lyalina okufuna at any one time naye nga bw'oba tolina any other issue any other problem ku ekyo tukubiriza okulaba nti nno ofuna vaccine eno kubanga egenda kutuyamba vaccine eno netuyamba etya vaccine eno omwana yenna afunye vaccine ya malaria etuyambako okulaba nti nno tafuna severe malaria gwe nayogeddeko oli omubi ennyo aleeta okufa kubanga bw'oba ofunye simple malaria bajja kuwa eddagala owone naye bw'oba olinze parasites ne zimultiplyinga mu mubiri gwo ogenda kufuna complex malaria oba severe malaria so kati ono vaccine omwana yenna afunye vaccine tajja kufuna oyo malaria gwe bagamba bamuwadde ekitanda yabadde kuki bamutaddeko omusaayi nedda ayinza okufuna malaria ono naye notategera kutegeera nti yafuna malaria kiringa tulaba bamugemye measles oluusi oyinza okulaba nti ono omwana aleka abadde alina measles ayiye yawedde mukirabika measles avuddemu ne malaria bwagenda okubeera tekitegeeza nti no lwakuba bakugemye malaria tojja kufuna malaria ojja kufuna malaria naye tajja kuba mukambwe nkugambye ayinza n'okuggwamu malaria nga tomulabye nakumulaba so eddagala lino likuprotecting okuba nti nno tofunye bulwadde tojja kufuna severe malaria oyo yakubanga oyo severe malaria yaleeta ate okuwa ekitanda yaleeta okufa kati tulaba nti nno bwe tunaagema abaana baffe tujja kukendeeza omuwendo kw'abaana be bawa ebitanda olwa severe malaria olwa malaria tujja kukendeeza ku kufa kw'abaana
kubanga tebajja kufuna severe malaria so gwe mulanga gwenkuba bannange tulabe nti no tutwala abaana baffe okubagema omusujja gw'ensiri buli alina omwana myezi wakati w'emyezi 6 n'emyezi 11 genda mu ddwaliro babageme nga bwe ŋŋambye twatandise mu districts 105 districts ezo zonna districts ama eddagala gyeriri erigema omusujja gw'ensiri. Rukia, singa kituukawo nti maybe health facility eno vaccine oba dose eno teriyo ng'omwana tamaliriza their vaccination, what will happen? Nga gavumenti tulaba nti eddagala ne vaccines ziri mu facilities. Tulina ekitongole kyaffe ekya national medical stores buli mwezi batwala eddagala ne vaccines mu malwaliro. Mbadde sinaba kuwulirayo instances wagamba nti no vaccines teziriiwo. At least zo vaccines mwezi mu malwaliro gaffe era buli wonoogenda kubanga depending on health facility waliwo ezigamba nti no fe tugema ku luno olunaku so tunuulira omusawo kyaba kugambye kweyo facility ye kuli okumpi lwe lunaku lwoba otwala omwana oyo bamugeme naye nga vaccines zo tuziyina mu bungi era ne zino zetwaleese ez'amalaria zetwogerako mwezi twafunye 2.2 million doses era tuli bakakafu zino zijja kuba zitumazaako tutunuulidde abaana be tutagetinze kubanga tutagetinze about 1 million children under 2 years of age, and the vaccines we have are really enough to for these children. I wanted to ask you, what will happen if a child doesn't finish all the doses? It is advisable that the child finishes the doses, and this is why we are emphasizing that you take our children. Because when a child finishes the doses, you get complete protection. Complete protection. And this is why we are telling our health workers buli omwana omuzadde bw'avaawo muteerewo ddi lwalina okukomawo okufuna gundi dose eddako. Yeah. So but also as Ministry of Health era we conduct other outreach programs okulaba nti tugenda mu byalo ntusembeza obujjanjabi okumpi eri abantu indata abantu basobola okujja ne bafuna nga kati buli mwezi gwa October ne April tuina integrated child health days tugenda buli wamu ne tusembeza services closer to people abantu ne banga basobola okuleeta abaana abaabo ne babagema. Omwana bw'oba omisinze dose ng'omwana wo bamuwa dose ku 6 months n'olwawo n'otaddayo ku 7 months okufuna enda buli wojjukira omwana mutwale bamuwe dose ebeddako yo omusawo ajja kulaba ki ekiba kyetaagisa bakuwe dose bakubulire ddi olw'okudda toti anti natenduddewo ogenda mu ddwaliro yamisinze dose bangamba okuddayo ku date bweti nesiddayo ddayo buli wayitawo 4 weeks ddayo omwana bamwe kubanga wayitawo 4 weeks ku myezi 6 wayitawo 4 weeks ku myezi 7 4 weeks ku myezi 8 4 weeks then endala after another 8 months so kyekyo ekirungi. Kati tuyina omuze nga bannayuganda okutandika okubuusabuusa programu za gavumenti. Bannange batuleetedde ebintu ate bagenda tulwaliza ddala ate ndowooza bagezesa kuffe ebiki. Mindset y'abantu mugikoze mutya nga gavumenti ogikyusa? Ekyo ekibuuzo kinsanyudde nnyo byebyo byenfuna siyinza kuzibya lunaku nga sifunye kibuuzo ekyo. Abantu bajja buli kaseera buli omu akineebuuzaako oli mukakafu teddagala limukuba abaana byaffe tuufu tebagezesa ku ffe. Bannange tetugezesa ku bannayuganda. Eddagala lino lyakakasibwa ekitongole kya World Health Organization ekifuga gundi yonna ensi yonna ebyobulamu limala okukakasibwa World Health Organization ne lijja ne likakasibwa ne naffe wano locally ekitongole kya National Drug Authority ne kikakasibwa nti eddagala ddungi liri safe liri effective era ligenda kuyamba ku baana baffe. Ng'ovuddaawo sifa abasoose nabagambye ffe tuli we are the 18th country okuba nti netuleeta eddagala lino. Dino eddagala lyatandika okukozesebwa mu 2021 ffe tuze mu 2025. Amawanga amalala gabadde gakozesa eddagala lino
ne wano ku mulirwana Kenya bakosezza, Nigeria bakosezza, Ghana, Ethiopia, Zambia. Zino zonna ensi tuzitabaddemu okugenda okulaba abaana effect eddagala kyerikoze. The effect kyerikoze nti kiyambye abaana bano obutafuna musujja gw'ensiri. Tetunalabako effect okulaba nti nno ate eddagala libase. Ate tugenda kutaba na Uganda. Research akoleddwa mu countries endala kituyambyeko okulaba nti nno omuwendo gw'abaana abalwala abafa obusujja bw'ensiri gukendedde mu ezo countries abakozeseza eddagala lino. Nekya kyenjagala okugamba bannayuganda nti malaria yatta. Malaria yatta era se bannayuganda abaana baffe bangi. N'ate vaccine teyina gwe yasi. Nga bwe mbagambye mu zino countries abakozeseza vaccine teyina mwana gwesse naye ate malaria ate etta abaana kati ki ekisingako obulungi. Mwami Rukia, leka tusooke tuteekawo wakati as we hear from the audience mwamala okubanga mwekumidde ku Promise TV, especially the Sunrise Show nga bwe tutegeera malaria vaccine eyafulumye ddala nnyo ey'abaana. Era njagala kutegeeza in case you'd want to ask Rukia Nakamate all the way from Ministry of Health ekibuuzo kyonna, njagala okozesa namba etambula ku screen eri ku WhatsApp, osobola okusindika direct SMS or WhatsApp, that is 0746405060, oba otutag on our social media handles at Promise TV UG on X, TikTok, Facebook, Instagram. Ate waliwo ebibuuzo ddala nnyo ebiyengeddewo. Mukyala Rukia Collins, I know Mujuni agamba, are there any side effects from the vaccines yet? Waliwo side effects ntonotono era ezitatiisa wadde n'akatini. Jjukira eno vaccine baba bagikuteeka mu mubiri kintu kipya mu mubiri gwo, so it's a foreign body mu mubiri gwo. So oyinza okufuna ka pain omwana nga ba administering agundi ayinza okufuna ka pain, ayinza okufuna akasujjasujja akatini nga akoze eki nga vaccine bagimutaddemu ng'era bw'olaba vaccines endala. So zezo side effects zetulabyeko. Abantu abamu oluusi tuwulidde abantu bayogera bintu binyo bageresa omwana ajja kufunamu musujja. Bannange njagala okutegeeza eggwanga nti nno mu countries zino zonna zetukozeeko research tetunalaba ku side effect embi ennyo, naye tugamba bw'oba omwana afunye side effect nga bamukubye eddagala ng'olaba nti nno kino kivudde ku ddagala lino namututte jjo, naye kati ndaba omwana wange afuuse bw'ati, genda ew'omusawo, ddayo omwana gye bamukubidde eddagala oba eddwaliro n'eriri okumpi. Kye tutera okugamba abantu, any side effect gy'olabye ng'omwana we bamaze okukuba eddagala, genda mu ddwaliro olabe abasawo kiki banaakugamba. Ms. Rukia, what mentioned is earlier abantu abeetaaga eddagala lino, though at the moment you're only catering for those that are 2 years and below. Do you have plans for the other categories? And if you do, in how long should we expect it? Kati nga sinnabagenda ku other categories. Tuli mu 105 districts. Nabagambye nga kati ezimu tezirimu, Kampala terimu, Wakiso terimu, Mpigi tezirimu, Buvuma batalina malaria mungi, naye njagala okutangaaza nti no mu myaka ebiri ejijja maaso, within the next 2 years we shall have rolled out throughout the country. Then ekibuuzo ky'obuuzizza other categories. The vaccine that has been developed now, that we have now, is catering for children. Okay. And we are following guidance from WHO. So when we receive, other countries have been able to get vaccines for the adults, but for us as government of Uganda now, we don't have the vaccine. We're not offering the vaccine. But in the private sector, it is available in the private sector. But as government, for the private for government facilities, we don't have it available. Just a minute. You said it's available in the private sector for children under 2 years. But other countries abroad also have the vaccine for the adults. Okay, wado yogeddeko ku kya severe malaria n'engeri vaccine nejja kuyambamu, nga njagala kutegeera what is the percentage of this particular vaccine helping to take down malaria? What is it?
owado tugamye nti vaccine netuyamba especially when it comes to taking down malaria. I would want to know, is it like by 70%, by 30%? Could there be a percentage on the malaria vaccine prevention in a child's body? Neaz, that's a very good question. I don't know why I skipped it. In the countries that have rolled out the vaccine, we have seen a 17% reduction in deaths that are caused by malaria. So, and those have, like I said earlier on, they rolled out in small portions of the population. Unlike Uganda, where we have rolled out in almost 85% of the country. So for us, we think having rolled out in a small proportion and they have about a 17% reduction, for us we are hopeful that probably, actually for us, our reduction will be even much higher. So if people take up the vaccine, we shall see even the government expenditure reducing, because now the cases of malaria will reduce, the death will reduce. So that means that we shall have actually more funds that can be actually now rebudgeted into other things. That is why we are encouraging the population out there to be able to take up the vaccine, because the 17% reduction in cases is really something big. That funding can be put elsewhere. Ate woyengera okwetegereza, you find that omuntu ajagamba, my child has been vaccinated, there's no need for them to sleep under mosquito net. Can you address that? That is the biggest challenge. The vaccine is coming to complement other malaria prevention measures. Tejjawo ebintu ebirala. Tejjawo ebintu ebirala. Kyova olaba nti nno much as tugenda ku vaccinatinga next year ate era tukomawo okugaba obutimba bw'ensiri. We are going to do our mass campaign and we are going to continue distributing mosquito nets. So even when your child is vaccinated, ensure that that child still sleeps under a mosquito net. Ensure that that child also is protected. Boba, we are encouraging them, mufuyira amayumba gamu abasobola. Temukkiriza nsiri kuyingira, obudde we buziba mugaleewo mangu ensiri zireme kukola ki kuyingira mu mayumba, zireme kuluma baana. Mulabe nti nno omwana bw'aba afunye symptoms toddaawo n'otula n'ogamba baamugema, n'olaba ate ng'afunye omusujja ayokerera, omwana okumpi omutwe gumuluma, ate n'otuula awaka nti kiki baamugema. Nedda, omwana wadde baamugema asobola okufuna omusujja, era mutwale mu ddwaliro bamujjanjabe. Much as tajja kufuna guli omusujja omubi, naye era laba nti no bw'aba afunye obubonero obulaga mutwale mu ddwaliro. Okugema tekutegeeza nti nno biri ebirala bye tubadde tukola temubikola. Tugende maaso era nga tukyabikola wadde ne vaccine ezze. Vaccine yokka tegenda kumalawo malaria. Biri ebirala byonna tulina okugenda maaso nabyo nga tukyabikola. Thank you so much. But I like the fact that the government has benchmarked with other countries, ecoze research. Most importantly, vaccine is free. The vaccine is free in government facilities. But what is the response rate for Ugandans? Have they embraced it? Kubanga someone should be able to understand that actually this is safe, they should embrace it. Okay. Neanziza, the vaccine is free. The government has already invested money in it. Since yabwerere naffe government vaccine tujigula, so it's not coming. It's not into tujifunira bwerere. Government eteekamu ssente okugula vaccine eno okugikutuusaako ku Uganda aw'omusolo. So this is why we are providing it free of charge, not only in government facilities, but even in private facilities. The vaccine is free of charge. So tolowooza nti lwakuba ogenze mu private facility olina okusasulira vaccine eno. Nedda, ne mu private facility eri free of charge. Kubanga zino private facilities tulina enkolagana nazo nti nazo zituyambako mu kugema abaana.
kubanga nga bwe nabagambye 60% of our people are seeking care in private facilities. So fenna fenga government tutekayo vaccine yaffe nti omwana bw'abazza omujjanjaba mujimuwe. So this is where we the partnership I talked about with private facilities. Name private facilities banange eddagala lya bwereere tukuba omulanga abantu bagendeyo. Ekibuuzo kibadde kya response rate ya vaccine. Twatandise okugema mu April nga 2. Okay. Leero mmeka? Leero 15. Sijja kuwa statistics zonna kati kubanga twakatandika okugema naye vaccine eno nga bwe nagambye eri mu routine. Eri mu vaccine za bulijjo. Si kugema kwa njawulo tino malaria vaccine eri mu routine. Ate mu routine abantu tulaba nti bajjumbira okugema. Abantu batwala abaana baabwe okugema. So the fact that eri mu routine engeri routine gyakola kubanga era routine tuli about awo bwoba ogize tuli about 70% 80% okuba nti abantu bajja okugema abaana. So ne vaccine nayo tujja kiraba nga naye etambulira awo. Naye kati kaweeffe gwe tuteddemu okugenda nga tusomesa abantu kubanga nze ndi wano tewali we bampita ne sigenda okulaba nti nyongera okukaanya abantu bamanye nti vaccine weeri. Buli opportunity gye tufuna tugenda ne tugira. Fe tuli eno ku national level naye ate district ekola ki? Ne district nabo kye baliko kye bakola bali mu kusomesa abantu obulungi obuli mu kugema abaana. Tuwadde abasawo baffe ab'oku byalo information eno. Tulina buli ku kyalo tulinako abasawo babiri tubayita ba VHTs, Village Health Team Members. Buli kyalo buli ku byalo kwe bali. Ba Village Health Teams bano tubagambye mugende nga musomesa abantu mukube enkuŋŋaana abantu bajje mubawe information ekwata ku vaccines zino. Ate bannange nga bwe njogera si malaria vaccine yokka ne vaccines endala kubanga twagala omwana tumuprotecting endwadde zonna eziyinza okumutta ate nga ziyinza okuba nga ziyinza okuziyizibwa vaccine. So abasawo baffe ab'oku byalo bagenda basomesa abantu. N'abasawo bennyini ku malwaliro nabo tubawadde information eno okubanga bongera okukikkaanya buli tubagambye buli omuzadde bw'ajja n'omwana ng'omaze okujjanjaba omwana ono ate era musomese ki ekira kiyinza okumuyambako okukola ki okuba nti nosobola mu protecting ekimu ku byo ye vaccine. So omwana bw'aba bamaze mu treating oba azze nga waliwo ekirwadde ekimuluma ayina infection oba ayina ki omusawo yongerako omukkaanya omugambe nti nno ayina omwana okugemesebwa ku weeks 16 weeks 10 weeks 14 ne malaria vaccine yino nayezze omwana muleete tumuprotecting. Kubanga bino byonna bye tukola bya child health. Totuulira kintu kimu bya child health. Twetaaga omuntu omulamu obulungi. Ate nga child health naye tennatandika tutunya ne maama yennyini abalina omwana nga tannamuzaala kubanga twagala nera bw'aba muzadde azaala omwana nga ali healthy. Kyova olaba nti nno n'omukyala yennyini ow'olubuto naye tumufaako. Omukyala w'olubuto kati nga bwe nnabagambye omukyala w'olubuto naye ali vulnerable to malaria. Kyova olaba nno tubakubiriza bagende banywe eddagala. Bwe banywa eddagala erimu lye babawa lye tuyita fansida liziyiza omukyala w'olubuto ono okufuna malaria. Kubanga omukyala w'olubuto bw'afuna malaria kimukosa n'omwana ali mu lubuto. Olaba abakyala bano omwana yamufiiridde mu lubuto oluusi ayinza okuba nga yavudde ku malaria nga maama yafunye malaria oba oli awo n'omwana maama yennyini tuyinza okumufiirwa. Olaba nga maama naye kennyini omuntu ng'afunye olubuto tukugamba buliwomu kasita omisinga period esooka bweti. Togamba ate period bannange simanya bamuoluusi ayinza okuba nga akyayonsa. Sisobola kuba nga nafunye olubuto bannange kasita omisinga period bwoti. Genda mu ddwaliro bakebere kubanga ayinza okuba nga olubuto lwazze. Ate awo olubuto we tutandikira mu ddwaliro olina okumira kino olina okukola bonna tutandika okufollowinga up. Kubanga kati abo benjogeddeko be tuyita VHTs mubya lwakuba kati ffe muli mu Kampala wano waliwo zimu services zimwe ze mutalaba naye ate mu byalo zo nga zikolera ddala lwakuba wano gwe
clinic ekuli kumpi wali eri wano kuva wano paka wali eri usimanyi na clinics ziri wano mmeka naye ate mu byalo tekiriyo so ffe mu byalo abasawo baffe ab'oku byalo bakola omulimu munene mumuyinza n'okuba mutudde wano nga temumanyi VHT wamu village health team member naye mumumanyi ow'okukyalo temubamanyi naye njagala bagambe eyo mu byalo bo abantu b'oku byalo bamanyi ba village health team members baabwe kubanga bo bagendayo bagenda nga babasomesa so omukyala w'olubuto bano ba VHT ba monitoring bamanya bamaka abakyala ab'olubuto be balina ku kyalo kyabwe balina abaana bamanyi abaana bameka abali wansi wa myaka 5 ku kyalo kyabwe nyizo kwata kwa mukumu ne mbatwala oba tugenze wali eri Kabongo nosanga VHT omubuuza tuli mu banka kiseera bwekiti bakyala bameka boyina mu kukyala balina olubuto ajja kubulira wow abaana bameka boyina ku kyalo abali wansi wa myaka 5 ajja kubulira interesting naye lwakuba ffe wano enshono yasenguse oli yazipya tebemanyi tamanyi na kyalo naye ffe bwolaba emphasizing VHT ffe batukoledde omulimu gw'amaanyi nnyo mu byalo so bagenda balondoola abakyala bano ne babagamba otuusizza ogenda okuddayo mu ddwaliro kubanga bakweddaga so tubawa omukyala ow'olubuto neno mu Kampala buli mukyala w'olubuto tumuwa akatimba k'ensiri buli woogenda mu ddwaliro ng'olina olubuto buuza eddwaliro akatimba k'ensiri kange kali kubanga ffe nga gavumenti obutimba bw'ensiri tubutadde mu malwaliro naddala eno e Kampala amalwaliro ga gavumenti genda ekiruddu genda e Kawempe genda e Kasangati genda e Buwambu amalwaliro ga gavumenti gonna galina obutimba bw'ensiri maama ali eyo ng'olina olubuto genda akatimba k'ensiri gye kali bajja kakuwa kaweerere Mukyala Rukia nina ekibuuzo kye mbadde ndowooza for the past 3 months nga tuvuddeyoko mu malaria vaccine Ministry of Health eri etya kuva USAID we are deciding of withdrawing how is it like kubanga twalaba USAID yali erina omukono mungi in terms of funding Ministry of Health how is it like so far in Ministry of Health tubadde tukola ebintu bingi nnyo nga tufuna funding from USAID babadde batuyambako wakati ng'ebyo byenjogerako mu kugaba obutimba okusomesa abantu okulaba nti no beerabirira mu HIV USAID ebadde eteekamu ssente nnyingi nnyo withdraw eno etukosezza naye ate era tetutudde tulaba nti no tutandise okumobilizinga funds zaffe locally nga government okulaba nti no twongeramu okubridginga gap wali USAID we badde teeka ssente nga kati abantu abamu for example badde ogenda mu ddwaliro ng'ojja kusanga HIV clinic eyo yonna obadde olaba nti USAID ebadde eteekamu ssente naye HIV clinic abantu abadde bakolamu abo bennyini era be basawo baffe abadde bongesebwako akasaara akalala kulaba nti no bateekamu much care ffe nga government tuba drawings abo okukomawo bakolere mu system yaffe so buli kimu abawadde gap tulaba nti no tumitigatinze tutya okulaba nti abantu bakyafuna services so we are mobilizing funds internally as Ministry of Health okulaba nti no ezo na gaps USAID mwebadde eteeka ssente abantu tebakosebwa abantu abadde bafuna services eddagala lya HIV we are mobilizing funds okulaba nti no abantu tebava ku ddagala era abantu abadde batidde nti tugenda kulwala USAID yadde yakapulinga auto abantu twalaba abantu nga badduka mu malwaliro okufuna eddagala eddala bagabda nedda eddagala lijja continuinga nga likyaliwo so temutya nnyo abantu baffe abali ku ddagala bebasinga okukosebwa nga balowooza nti no ate kati tugenda kufa eddagala liweddewo nedda ffe nga gavumenti eyo gap tugibridginze eddagala ligenda okubeerawo continuously. Mukyala Rukia yogera noono omuntu alowooza nti no program ng'eyo eya immunization eyokugaba obutimba bw'ensiri n'agikwata n'agipoliticizinga n'agamba nti gavumenti egezaako okuyisa simanya enoonya bululu ate nga yet in actual sense government is trying to prevent
malaria yogera n'oyo omuntu who is trying to get that whole concept to politicize it. Kati ate byanjawulo abamu gye tugenze oba tugaba obutimba bw'ensiri otuukayo politician n'agamba nzaabuleesi tubeera n'abantu abagaba obutimba olugendo okulaba politician ng'atambula nga tusanyuka nno oluusi kubanga babagamba bannanga obutimba bw'ensiri buzze mubukozese naye ate si yabaabuleese tetwagala bipolitise nga ffe nga gavumenti bino ebintu bijja okulaba nti nno tuyamba ku bantu baffe ate abalala ba politicians ate bo bakifuula kirala ate ne batandika okyogerera obubi obutimba bw'ensiri bulimu eddagala ligenda kubatta ate ffe nga gavumenti twagala abantu baffe nga bali balamu era kyova olaba nga researches zonna zikolebwa nga tunatandika kintu malaria vaccine research yayo yatandika mu 2001 bali approvinga mu 2021 clinical trials ezakolebwa over 6,000 clinical trials were done on the malaria vaccine before it was rolled out. Clinical trials izo zonna ne ziraga nti eddagala lino liri safe. So ba politicians waliwo abamu abatayogera bulungi ku vaccine eno naye njagala okubategeeza bannange vaccine eno nga bwe mbagambye with all the trials that were done over a decade of 20 years eddagala lino libadde baligezesa okutandikwa okulikozesa mu Uganda emyaka kati ena countries nga bye nabagambye countries 17 tuliba 18 libadde likozesa eddagala lino tetunnalaba kulaba muntu afudde lwa vaccine tetunawabula tulaba abantu abafa olwaki lwa malaria so bannange tubakubiriza mulabe nti nno mukozesa vaccine eno egenda kuyambako okuprotectinga omwana wo okufuna omusujja gwa malaria. Well, Mchala Rukia, I feel this has been a very good discussion. Era abantu beyongedde okutegeera ekintu kya malaria vaccine. Abamu actually badde balowooza nti malaria vaccine ezenga y'abantu bakulu, but well, of course, having the communication specialist Rukia Nakamate, although from Ministry of Health, ategeezezza nti malaria vaccine for now y'abaana abali below 2 years. And in case, thank you for being a part of this beautiful show today. Njagala kubanga mbebaza nnyo okutweyongako era tujja continue with this discussion osobola okukozesa namba etambula ku screen or our social media handles in case you have any suggestion or feedback era batukoze bulungi okuba nga tutegeragana amagezi. We want to call it a wrap right here, and from us to you want to say bye-bye. See you tomorrow as we dive deeper.